two, one, 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 two, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two. 1 2 1 2 1 2 1 2 Bua gape? 1 2 Oh, okay. No, thanks. Eki bua nka yona e monate. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Dumelang bagolo. Bagolo a re simoleng ka sefela 173 sefela mo dikopelong tsa rona 173 stanza 1 2 5 6 and 7 5 7 3 sorry 173 car 5 sorry 173 stanza 1 2 5 6 and 7. Ke tla le kopa hore le eme ka dinao psalmedi moruti Plantina Manne a tle a re direle an opening prayer.
Phuthego Modimo e rategang ke a le dumedisa mo leineng la Modimo Rara le la Morwa le la Moya o boitshepo. Amen. A re rapele. Modimo raitso wa legodimo wena kgosi ya kgalalelo. Modimo wena yo tlhodileng legodimo le lefatshe le tsotlhe tse di leng mo go lona. Wena yo tlhodileng motho ko tshimologong. Wena yo o boneng go tshwanetse gore o dire motho mo setshwanong sa gago mo maitsiboeng a letsatsi. Wena yo saleng o ntse o re sireleditse le mo motshegareng wa letsatsi le mo sebakeng se Rara wa legodimo o ntse o tsweletse gore sireletsa. Ra go kopa ra re tsena le rona ka moaga go boitshepo mo tirong kgolo ke ye. Rara tiro ye e le go gopola le go tlotla le go itumela kampo to celebrate the life of the giant, the life of our Bishop Ubani, yo neng o re mo neile mo botshelong jo, ya nna motlhanka, ya nna modiredi mo tshimong ya gago mo sebakeng se Rara wa legodimo. Re gopola ditiro tsotlhe tsa re diretseng tsona le ditiro tsotlhe tsa di diretseng kereke ya gago. Re gopola matsapa o tlhatse reng mo botshelong jwa gagwe tsa moya bo Keresete, mo go boneng gore kereke ya gago ya gola, mo go boneng gore kereke ya gago ya tota Rara wa legodimo. Mme re go bitsa jaana re fe matla le thata, o re fe moaga go boitshepo tla re tisang le gore thatafatsa gore tiro e re dire ka manontlhotlho, gore tiro e re dire go baka le go galaletsa leina la gago le le boitshepo. Rara wa legodimo tsenya moaga go boitshepo, o tisetse botlhe tumelo bao ba tla tsweletsang tiro ya letsatsi pele. Tsela moaga go boitshepo tise botlhe bogolosegolo motlhatlheledi o tla re fang tsotlhe tse re di kgobokanetseng fa. O mo tise Rara gore sa se buang e nne seo se tswang ko go wena mme o dirisa ene ka molomo wa gagwe. Mong wa dithata tsotlhe ra itse gore bopelotlhomogi jwa gagwe jo bo senang bokhutlo mo go rona. Ke ka moo le mo nakong re ntseng re go kopa re re go ne go le thata ko morago kwa ko malatsing a Rara o neng o mmitsa le botlhe bao ba biditseng, mme mo letsatsing la gompieno le ge dipelo le maikutlo di se di ritibale, ra re a itse gore kwena o re gomoditseng ebile o tla tswelela gore gomotsa, ebile o tla tswelela go nna modimo mo go rona. Mme se re se dirang Rara ke go supa goreng o salontse o le modimo le ka tsatsi la gompieno o tla nna modimo le ka bo senang bokhutlo tle go tswelela go nna modimo, ka gore tsotlhe tse di diragalang mo lefatsheng le di diragala ka ntlha thato ya gago. Mong wa dithata tsotlhe ra re mo maitsebeng a letsatsi re ba tsotlhe mo diatleng tsa gago, re ba tsotlhe mo thateng ya gago. Ra re a tsotlhe di laolwe ke wena ka gore wa re itse, wa re tlhaloganya, o itse go nneng ga rona le go tsamayeng ga rona le maikutlo le ditlhaloganyo tsa rona Rara wa legodimo wa di itsebile, wa di tlhaloganya. Ke ka moo re reng a ke nne wena o etelelang pele, a ke nne wena o sedifatsang, a ke nne wena mogomotsi mo go rona. Rara fa re sa go bitsang, fa re sa go kopang tseo re sa di beang fo pele ga gago, wena wa di itse, wa di tlhaloganya. Mme tse re di go kopang ka malatsi otlhe ra re tswelela pele gore direla tsona ka bopelotlhomogi le lerato le boutlwelo botlhoko tseo re supetsang tsona ka gale. Mme ra itse goreng bo modimo ba gago ga bo ka ke ba khutla, o salontse o le modimo mme ebile o tla tswelela go nna modimo. Ke ka moo re go bitsang Rara wa legodimo, ebile re go bitsa jaana re itse gore rona ka bo rona re ka seke be ra kgona, ka gore lefoko la gago la re fa wena o sage moagi o tla ba itlhobaeletsa boithamako, fa wena o sadise modisi o tla ba itlhobaeletsa lefela. Ke ka moo re sa batleng go dira tiro ya boithamako, mme la bofelo re batla go dira tiro e galaletsang e tlotla wena, ebile ka tsotlhe tse re di dirang re tswelela pele go gomotsega le go gomotsega ba lesika le ditsala le kereke ya gago ka bophara, ka gore ba o ba biditseng bogolosegolo moruti Ubani e ne le ngwana
wa gago o neng a go direla le ko Elksa Churchwide ra ra wa legodimo ra re tswella pele go gomotsa kereke ya gago tsotlhe tse re di kopa mo leineng le legolo la morao Jesu Kriste ene o busang mmogo le moya o boitshepo ga jaanong le ka bosenang bokhutlo amen. With my soul, oh, it is well, it is well with my soul, it is well. With my soul, oh, it is well, it is well with my soul. Ditsala mo moreneng, brothers and sisters, ke le dumedisa gape. The Right Reverend Bishop N.E. Mogorosi, the Dean's Bishop's Deputy, KG Molete, and all the deans and the pastors, friends who are gathered here, and the Ubani family who are watching this memorial service, and the Ubani, all the family, I greet you all, and the partners from all church-wide, and even our friends abroad that are watching this memorial service of our bishop, the late Reverend M.J.H. Ubani. I welcome you this evening in this service with this word. There is no closure to grief, just the beginning, the middle, and the rest of our life. Kese bobo tlherisi kutlwelang kana ko yele kana ko tse ditlang. Me ke rata ke before ke bitsa moruti Ntwane o tla dirang the purpose of the event and the introduction of the keynote address. Ki mabane na ki tlelwa ke se fela se sereng. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry and everything to God in prayer. Oh, what peace we often fall. All our needless pain we bear. All because we do not care. Everything to God in prayer. Amen. Thank you. We'll sing hymn 86, Harepa. Hymn 86, Harepa. 2 stanzas. And Muruti Ben Ntwane Eba Tamela Kafapihili. We'll call over Reverend Ben Ntwane to give us the purpose of the event. Hymn 86, Harepa. 86, Harepa.
Brethren, greetings in the name of the Triune God. Mo ngwageng o fitileng mo letsatsi la di 28 tsa January, diocese ya rona ya Elksa ka bophara ba yone le Elksa ka bo yone e latlhegetswe ke Bishop N.E Ubani e le ka ntlha ya loso. It was for the first time as the diocese for us to lose a sitting bishop through death. The situation was made worse by COVID-19 pandemic. That we found ourselves under a stress during this time because of COVID. COVID-19 regulations di ne re kgoreletsa go ka naya mo bishop wa rona tlotlo e ne mo tshwanetse. We could not send him off properly as we would wish. Go ne go letleletswe fela only 50 people ba ba neng ba tshwanetse go attend the funeral ya gagwe. Boeteledipele jwa rona ka fa tlase ga Re S. Ramong ba netefaditse gore phitlho ya gagwe e bontshiwa mo mafaratlhatlheng gore re kgone go bona botlhe le diphuthego le baruti ba ba neng ba sa kgone go ka nna teng le ditsala ba kgone go bona se se diragalang. The compassion that the bishop showed the vulnerable and the church in general still lives with us today. And in order to keep the work of the Bishop Ubani alive, the office of the bishop will be running Bishop Ubani's memorial lecture every year, a platform on which we would be able to discuss issues affecting the church and society. The office of the bishop has also invited one of our own, who is Reverend A. Ramadia, to be the main speaker in this event. He is known as the advocate of stewardship, particularly in the whole church, and we'll be listening to his presentation. Elksa Western Diocese celebrates the life and work of Bishop Ubani, who was one of the most progressive priests of his time. The late bishop is remembered as uniquely fearless opponent of social and economic injustices, and a man of great honor and a man of great principles. Reverend A. Ramadia will empower us more about the work that the bishop stood for in Elksa and the whole church. I hereby take this opportunity to introduce Reverend A. Ramadia.
Honorable Bishop Mogorosi, all deans here present, colleagues in the vineyard of the Lord, congregants of this esteemed Kunwana parish, and friends, brothers and sisters who have joined us through other media. I greet you this evening in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. It has been just over 2 years that the world was visited by a deadly pandemic, SARS-CoV-19, which caused untold damage to all societies and communities. Aside from the economic and developmental damage that this pandemic has caused, as a people, we were forced to reckon with death as a daily and even hourly occurrence, where we lost many, a family member, friends, colleagues, spouses, within a very short space of time. We have lost many members of our congregations. We have lost lay leaders. We have lost pastors in our church and within churches across the ecumenical spectrum. In the case of Elksa Western Diocese, we have lost a sitting bishop and a presiding bishop of Elksa church-wide family. We can truly say to God, as we gather here this evening, as the young people would say, "Asphelelanga, ga re mmogo." What made our loss even more painful is that we could not pay the last respects to our departed and grieve our loved ones in a manner we would have wanted to, due to the restrictions imposed upon society around burials and memorial activities. So we gather here this evening to pay tribute to many departed friends and family, not as a defeated people. This congregation, this memorial, is an expression of faith and hope that death is not the final victor. We convene here to affirm the words of Romans 14, verses 8 and 9, and I read, "If we live for the Lord, and if we die for the Lord." So whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life, so that he might be the Lord of both the dead and the living. Fa re tshelela morena, fa re swa re swela morena. Ka mo ge fa re tshela gongwe re swa re ba morena, gonne se Kriste a se swetseng a ba a tsoga ke gore a tle a nne morena wa batshedi le baswi. Importantly, as we commemorate the life, the work, and ministry of the Right Reverend Job Ubani, we also do so in memoriam of all the fallen former bishops of Elksa. And in the Western Diocese, we particularly remember Bishop Rapo, Bishop E.R. Tisane, Bishop Dan Ramokoka, whom I trust that the diocese will still commemorate in a befitting manner. Upon his departure, I believe, Bishop Ubani joined the Episcopal College of departed bishops within the Ecumenical Church, who passed on both before and during COVID-19 period. And we pay tribute to all of them
too. The theme for this event, as communicated by Bishop Mogorosi, reads, "Towards better stewardship, working for service of others." I think this is a rather profound theme, particularly where the Christian church appears to be struggling to clarify its role in the world that seems to be bent on self-destruction. This gathering takes place at a time when hundreds and thousands of civilians, innocent women and children, are killed in wars in Ethiopia, Libya, Palestine, Iraq, Syria, and other countries. Wars of self-interest, where decisions are made to kill and maim by people entrusted with the responsibility of the stewardship of their people, stewardship of their economies, and stewardship of the well-being of their countries and their citizens. The current Russia-Ukraine military crisis is also about the battle for supremacy and an attempt to assert dominance of some nations over others. The appetite for what I call empire building and the accompanying military bullying tactics of the West, led by America and the North Atlantic Trade Organization, NATO, as well as Russia's military onslaught against the Ukraine, clearly militate against commitment to responsible stewardship. The United Nations Human Rights Commission released a report in June 2020 regarding the impact of COVID-19, which is titled "Racial Discrimination in the Context of COVID-19 Crisis." This report indicates that COVID-19 pandemic has exposed existing inequalities and vulnerabilities facing the most marginalized and disadvantaged groups in all societies. As the most unequal society in the world, South Africa has not been spared from the discriminatory impact of historical structural inequalities where Black Africans and the poor suffered disproportionate damage from the pandemic. During the pandemic, the sudden loss of income, the sharp increase in food prices, as well as lockdown regulations which restricted the movement of people, aggravated food security for many poor families, making it difficult to put food on the table. In addition, school closures have also led to cancellation of school meals, which are often the only source of nutrition for children from poor households. The report concludes that while COVID-19 may not discriminate, its impact was more brutal on the poor than it was on the rest of society. This is a fundamental question of stewardship, the responsibility of ensuring that in a moment of crisis, we share the available food and opportunity equally, and at best, we prioritize the weak and vulnerable, the poor and the migrant, the visitor. Motswana are ntime o mphele ngwana, a boe are sejo sinye ga se fete molomo, a boe gape are bana ba motho ba kgaogana tlhogana ya tsiye. Loosely translated, even the smallest portion available must be shared, with the vulnerable being prioritized. We are grateful that many poor people and communities themselves led the way in exhibiting good stewardship by sharing their little resources with others during the pandemic, setting a good example of feeding the homeless, the hungry, the jobless, etc.
In fact, some of the churches also followed suit, and that is truly commendable. South Africa's current socio-economic environment raises questions about our understanding of leadership and stewardship. Our commitment to the equality of all people and human rights has been blemished by increasing occurrences of gender-based violence, where women and children are violated and murdered at will. The violence and discrimination against members of the LGBTIQ plus communities continues unabated in our society. Racism is deepening in almost all institutions. The recent confrontation between black South Africans and immigrants from other African countries signals a level of disgruntlement that resides in many of our communities, except that the rage is then targeted at wrong communities. The tensions around job reservation for South Africans continue to place a strain on the need for neighborliness. This is a matter of stewardship. The ongoing implosion of political parties and ideologies and their unwillingness or inability to work together on reaching consensus on how best to bring about a people-centered development and the eradication of poverty begins to question the evolution of our democracy and its ethics. The increasing prospect of coalition politics in South Africa and other democracies gives less hope that the needs of the people will take precedence in public policy and public service. Communities are made to suffer because of political disagreements. The level of documented and perceived corruption has also deprived the poor of livelihoods and dignity, and it also continues to plunge the whole country and society into dysfunctionality. In 2017, the CRL Commission released a report titled Report on the Hearings of the Commercialization of Religion and the Abuse of People's Belief Systems. This report, which was undertaken by the Commission for CRL Rights, revealed some telling results. The report identifies the following concerning trends within the religious sector: the deliberate exploitation of the poor and vulnerable people, claims of healing power by church leaders, inspiring deification and hero worship of church leaders by church members, direct and indirect solicitation and receipt of gifts and monies or any kind from their members, subjecting members to practices and rituals that evoke questions of human rights and ethics. The report further identifies the rise of extremism and fundamentalism in religion, which pose danger to members. Some of these prevent children from attending school and their members prevent them from using banking facilities and other modern technological facilities. Even more alarming in the report is the insistence by some of these religious leaders that the state must not interfere anywhere in the religious realm, even when there is evidence of abuse and violation within these churches. Lately, we have seen a number of cases in courts of our country where these so-called religious leaders who have violated our citizens and their members are being held accountable. And it is clear that none of them wants to take responsibility for the violation of the rights of innocent people. All these things that I've indicated above bring the idea of leadership
and stewardship into sharp focus in the business world, in politics, in governance, in church management, and family management. And they question whether our modern leadership structures are alive to the imperatives of responsible leadership. Now let me go into the original notion of stewardship. And I do so because often this notion gets abused. In biblical theology, the notion of stewardship is better defined by a Greek word, oikonomia. This is maybe you might want to mute, Bucks. Or at least have your earphones on. Apologies. In biblical theology, the notion of stewardship is better defined by a Greek word, oikonomia. This is a combination of two words, oikos, which means the household, lechae lelapa, and nomos, which means law or rule. Stewardship, therefore, refers to principles and regulations that govern the household, to deal with obligations of each member of the household, the delegations of authority within the household, the distribution of food and other resources, the rewards for good conduct, and the sanctions for bad conduct. The outcome of oikonomia is to ensure that in every household, in every community, in every village, there is no one who goes to bed hungry while there is plenty in the land of their fathers and mothers, so that no one becomes victimized. It is from this word, oikonomia, that we get the word economy. So this word economy is not the preserve of people that have gone to school to study economics. It is essentially about how we share resources at a household level. Another word that then devolves from this word is the Greek word oikonomos, which refers to a steward. The oikonomos, a steward, then becomes a person who is entrusted and authorized to manage the family and its affairs on behalf of its members. There were instances where the owner of the household would be absent and would entrust another person to manage the family affairs. In fact, in the New Testament times, stewards were given the authority, but were also under authority. And the important lesson about this Greek translation is that the authority granted to the steward was never to be used for self-interest. He was to use it to advance the interest of the household or the owner to whom he was accountable. This original Greek word then highlights the key principles of stewardship, which is leadership, the authority that he or she exercises on behalf of the family, of the household, and on behalf of the owner of the household, and accountability as integral principles of stewardship. The theological basis for stewardship is found in Psalm 24, verse 1. The earth is the Lord's
and everything in it, the world and all who live in it. The fundamental principle of biblical stewardship then is that God owns all creation and humanity and places humans in it so that they can then manage it and act on God's behalf. This responsibility implies taking care, sustaining lives of humanity and the rest of creation, striving for equitable, fair, and just sharing and distribution of the earth's resources among all people, taking responsibility when these ideals are violated. Therefore, stewardship expresses our obedience regarding the administration and everything that God has placed under our control, which is all-encompassing. Stewardship is a commitment of oneself and one's resources to God's service, recognizing that we do not have the right of control over our property or ourselves. Allow me, Program Director, to now speak to the life of Bishop Ubani. As a giver of gifts and bountiful blessings, God blessed the Evangelical Lutheran Church, Tswana region, with the life of Mulwani Job Enoch Ubani in January 1961. He was born through his parents, Difakwa and Pureng Ubani, born to a working class family in Hebron. He had a healthy relationship with the local congregation as part of Sunday school, confirmation class, and youth programs within the local congregation of Hebron. Growing up, being close to some of the German pastors who worked in Hebron during his youth, Job could have followed any professional calling of his choice, like some of his sisters did when they became teachers, and his twin sister who followed a career in nursing. Instead, he developed an interest in theological training and ultimately became a pastor. He followed and to ultimately become a pastor, I beg your pardon. He followed his passion of serving people and his calling to the ministry of the church. He joined the Maran Lutheran Theological Seminary in 1982, and upon the completion of his studies, he was placed in Bora 1 Circuit at Itsuse Zone 3 Parish. It was here that his consciousness about the realities of apartheid and homeland politics was heightened. During his ministry here, he had a brush with the security police of the then Bophuthatswana government. A compromise had to be reached between the government of Bophuthatswana at the time and the leadership of the diocese to have him removed from Itsuse and terminate his ministry there. The Diocesan Council then transferred him to Lichtenberg Parish, Burawan Circuit, which is a neighboring parish to Itsuse, which was not part of Bophuthatswana. Again, motivated by his desire to serve, he requested to be relieved of his parish ministry to go and study financial management. His motivation for this decision was twofold. Firstly, the Western Diocese had hitherto been served by the deployees of German partner churches as diocesan treasurers. And the Diocesan Council had taken a conscious decision to give an opportunity to black African local pastors to venture into areas of study that were previously the preserve of the white community, such as management, financial and asset management, human resource management, and so on. Secondly, in the mind of Reverend Ubani, financial management was an integral part of ministry, a real opportunity to serve the church and its members, to serve God by faithfully overseeing and managing the resources offered to God through
the church by its congregants, especially the elderly and poor congregants. For him, there was no contradiction between wearing a clerical collar and counting the money and assets held in trust for members by the diocesan office. After completing his studies in 1995, he joined the diocesan office team as a diocesan assistant treasurer, working with the late Reverend Ephraim Kubu. Reverend Ubani served the diocese as a faithful servant, conscious of his fiduciary and stewardship responsibilities, and the fact that o tlhokometse dithoto, o tlhokometse dikabelo tsa batho go modimo wa bona. He was later appointed to serve as the diocesan executive treasurer for the Western Diocese, where he displayed a compassionate spirit of ministry. This he did by ensuring that the widows of the deceased pastors and pastors who were entering retirement would receive their dues as speedily as possible. He went to great lengths to even communicate directly with the insurance companies and pension funds in an endeavor to speed up payment of their pension payouts. Reverend Ubani was passionate about the well-being of pastors in the diocese. In consultation with the Diocesan Council and the Finance and Planning Committee in the diocese, he devised plans to ensure that all pastors and other workers are paid their full remuneration on time. Recognizing that these stipends or salaries paid to the church workers are far less than adequate living wages. Reverend Ubani also understood that the relocation and the reassignment of pastors from one parish to another was a contentious issue for our church, ELXA, and all its diocesan councils. The memories of many pastors about transfers was riddled with scarce and painful experiences. And recognizing these painful memories, Reverend Ubani made the reassignment process as humanely as possible. It is from him that some of us have learned that transfers are not a purely logistical exercise of moving from one house to another, from one address to another, from one community to another. This he made us realize that transferring a pastor from point A to point B was actually a spiritual exercise which entails dislocation and induces a lot of trauma for the family of the church worker. And thus, utmost care had to be taken by the church when executing transfers. Following his consecration in 2018, he suddenly started to address male pastors as my brother and female counterparts as baby. Admittedly, these titles are loaded labels and can potentially become dangerous and misconstrued, and especially in a patriarchal society like ours. However, I can say without any fear of contradiction that for Job Ubani, these labels represented the passionate bond that he desired to have with his colleagues in the ministry of the church. A bond that makes all of us a keeper of my brother and a keeper of my sister. His passion for and his love for young people was known by many, both young pastors and young people in the church. His energy and love for this important constituency of the church was evident in his own home,
where he related with his 3 daughters, Buitoko, Tsofatso, and Reabetswe, like his own mates, and any other young person who interfaced with him and his loving family. We thank Osnono and all congregants. This love extended to my bishop, his warmth, for his working class background. As he was a spanners, hands to tie on conscience, take and its past. That meant incumbents of this office sometimes make errors of judgment and miscalculations in the exercise of their leadership, like all of us do. He served as a pastor in a patriarchal society and institution, the church, and had to straddle between the injustices of patriarchy and the principles of a free and democratizing society, which upholds and respects the freedom and dignity of all human beings. This requires a delicate balancing act. I am certain that as a leader, Bishop Ubani had to deal with complex matters that affect the church and its well-being. And not in all circumstances did he make faultless decisions as a pastor, as a member of the various councils and committees of the church, and as a bishop. It is therefore not the intention of this memorial to idolize him as a perfect man, as a perfect human being. On the contrary, the aim of this memorial is to depict a storyline that demonstrates that throughout his life, his work and ministry, he held strong principles about how pastoral leadership must be exercised. And he lived and died by these principles. As a good steward, he availed himself, his resources, and indeed his family to the service of the church and other members of society. We are blessed to have had him in the church, in our lives, to have been served by him, and we are grateful to have learned from him. Ours is to emulate his principles about pastoral service and stewardship. Program Director, I now, as I end, want to raise what I call the paradoxes of stewardship. Oftentimes, when we speak about stewardship, we tend to only speak about congregants giving without looking at other aspects that surround the whole question of stewardship. Part of the responsibility of the church is to conscientize society and its members of this critical responsibility and create an environment where members can willingly avail themselves and their resources to the service of the Lord and others. I must also hasten to admit that neither government nor the church is able to mobilize people to offer themselves and their resources for the service of others because of an array of challenges, including corruption, maladministration, and so on. The environment of trust, corruption, abuse increasingly make people, and church members in particular, resistant to the call to offer themselves to God and society, and raise a number of questions as critique to how, as a church, we view stewardship. And one of these fundamental questions is whether can I refuse to pay tax
just because I have a bad government? Is it justifiable? Is it admissible? Is it correct? Is it justifiable to withhold payment to somebody who has done some work, justifying non-payment on substandard or poor service of this person, including the pastor? Is it justified? Is it right? Do I give more just because I have a good pastor? And what is a good pastor after all? Is it correct to refuse to maintain my child just because I have misgivings with his mother? Is it justifiable? Is it correct to withhold those resources? Now I want to come to the more controversial one. Do you refuse to pay a sex worker for the service rendered because you hold her work in disdain? Is it correct? Is it justifiable? These are very legitimate questions that we must talk about as a church and society, as part of our ongoing search for how best do we become stewards in God's vineyard. Jesus' response to the question posed by the Pharisees and the Herodians in Mark 12, verses 13 to 17, is rather instructive. Give unto Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. This response raises the bar about stewardship, in my view. Jesus introduces what I call revolutionary stewardship, which means you do not offer because you have a perfect, caring government. You offer because your contribution could save lives. Jesus was speaking about the Roman government, which was oppressive and bad story. You give your offering to Caesar as an act of defiance against his oppressive, abusive steward, and you offer to God because God is bigger than Caesar. We offer because our offering does not affirm the unjust steward, Caesar, but instead we give as a statement of who our God is. This is a defining character of grace as espoused by Martin Luther. God grants us his gifts even as we sin and rebel against him and harm our fellow human beings. Despite our sinfulness, the fountain of mercy continues to flow our way. Payment for a service is service to another. Reward for a service is also service. I thank you, Bishop, for the opportunity, and I trust that we will continue to learn from the life of this man, and we thank the opportunity that the family has given us to dedicate these few minutes in his honor, and we will continue, hopefully, to emulate the principles that, as I said, he lived and died by. I thank you. Uyangithanda uNkulunkulu
umsindisi ngiyaphi ngithi ongithandayo ongithandayo umsindisi. Amen. Oh, ke hwile le hola debi aesotlile on chechetim ache 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 kiria luchape modi mawa kake antatam. Muruti Ramadi o itse ho bua ebe go tla yona sefela se o yang githanda unkulunkulu. Ke gopola ditripinyana tse di tsamaileng le Bishop Ubani ke le driver ya gagwe. Always re gaogana na rata hore ke a itse morekolodi wa me wa tshela. I know that my Redeemer liveth. Brother Hiri na rata go bitsa bo brother ke nna le na re tla go bitsa brother Bishop. And then le Bishop Ubani no se re tla bitsa brother Bishop ya no ke leina la gagwe le yena because re rutile ke Bishop Ubani. Kwa ntlha go senyana go na ke program director go leboge o tla lebogang o tla dira nna la tshwantse ke tsamaise fela. Ke re ya go utlwang gore modimo wa reng ka sebaka seno to the sermon by our right reverend Bishop N.E. Mogorosi ka sefela 309 hymn 309 re ya go utlwa gore modimo wa reng mora ga tsotletse le mora this keynote address 309 mo di kopelong moopelo wa kopelo 309.
se nna ke se kgonang ke kopa gore o kgakolole ke dire tse o di ratang ga o tlhatswe ke ditlhong go nthata o tlhokomela le tse dinnye tse di ka ntirafalelang ke kopa gore tiro tsa me o di simolole nna tsotlhe mme o nne yo di fetsang. Amen. Lefoko la rona la kgomotso for this memorial lecture, Matthew chapter 16, verses 13 up to 17. Boipolelo jwa Kapitoro. Irile Jesu a fitlha mo ntleng ya Kaisaria Filipi, a botsa barutwa ba gagwe a re, batho ba re Morwa motho ke mang? Ba re, bangwe ba re ke Johane Mokolobetsi, ba bangwe ba re ke Elia, ba bangwe gape ba re ke Jeremia, gongwe yo mongwe wa baprofeti. A ba botsa re, mme lona lwa re nna ke mang? Simon Petero a araba re, o Keresete Morwa Modimo o phelang. Mme Jesu a mo raya re, o se go Simone morwa Jona, ka gonne ga se nama le madi tse di go senoletseng moo, mme ke rre yo kwa magodimong. Seo ke lefoko la Morena. Amen. Se ke lefoko from one of the synoptic gospels. There are three, it's Matthew, Mark, and Luke. Lefoko le tla ele the withdrawal which Jesus made because the end was coming very near and Jesus needed all the time with his disciples that he could gain. He had so much to say, so much to teach. Although there were many things which they could not understand, he withdrew to the district of Caesarea Philippi, northeast of the Sea of Galilee. Confronting Jesus was one demanding problem. His time was short. His days in flesh were numbered. The problem was there anyone who understood him? Was there anyone who recognized him for who and what he was? Were there any who understood him as he lived amongst them, as he gave them food, as he gave food to the 5,000? That was a crucial problem. To put it bluntly, it involved the very survival of the Christian faith. If there were none who had grasped the truth or even glimpsed it, then all his work was undone. If there were some few who realized the truth, his work was safe. So Jesus was determined to put all to the test and ask his followers who they believe him to be. Gore ba re Jesu ke mang? Ka gore ba mmone a dira dikgakgamatso pa pele ga bona mo go bona a fodisa balwetsi ba bona. Jaanong the area e a neng a le mo go yona was scattered with temples of the ancient Syrian Baal worship. 14 such temples go kaiwa gore di ne le mo Caesarea Philippi. There was a great hill said to be the birthplace of the great god, the god of nature, Pantas. The legends of the gods of Greece gathered around Caesarea Philippi. There was also a cave full of still water, the place where the river Jordan took its rise. History and the memories of Jewish story. Jaanong Caesarea Philippi ke maemo a re le mo go ona. Caesarea Philippi
ke maikutlo a re le mo go ona kaisari ya Filipi ke tatlhegelo e re ikutlwang re le mo go yona fela morena Jesu wa botsa gore mo maemong a o le mo go ona wa re ke mang. Barutwa fa ba araba ka gore Jesus was determined to demand a verdict from his disciples. He must know before he sets out for Jerusalem and for the cross if anyone has even dimly grasped who and what he stood for. He did not ask the question, he led up to it. Me a dikologa jalo a botsa gore batho ba re morwa motho ke mang. Potso e bonolo ga o botsa nka rona botsa potso ya tshele gore batho ba reng ke ka moo barutwa ba araba ka bonolo gore ba re ba ntsha dikarabo di le 4 answers. Ba re John the Baptist, se re itse Herod Antipas gore he was not the only one o neng a re Johane Mokolobetsi o tsogile mo baswing. Le batho ba ne ba akanya jalo. Bangwe ba re ke Elia gore he was great as the greatest of the prophets. Elijah has always been looked as the summit and the peak and the prince of the prophet's line, the forerunner of the Messiah. Bangwe ba re ke Jeremiah, paying him a great compliment, setting him in a high place. Batho ba re Jesu ke mang? O ba utlwile ba reng? O ba utlwile ba bua ba reng? Jesu wa cheka gore a barutwa ba gagwe they are on the ground go itse le go phela le batho go utlwa gore what are common people saying. Mare ba supile jalo gore the common people but to the ordinary people ba ne ba rata Jesu go le go kae, ba ne ba mo ratela eng tse ba mo ratetseng one. Ya no gore ya gore dikarabo tse Jesu a sa tsena mo go tsona, they were almost right about Jesus. And to be almost right about Jesus is not to be totally wrong. Why? Because we are not saved by good opinions about Jesus. We are not saved because we have a good feeling about Jesus. We are not saved because we like his moral teachings. And that is not enough. To come close is not enough. The truth about Jesus Christ must be personally understood, personally grasped, personally experienced, and personally possessed. Come closer. Zwagala. Ozaganini. Lusanda spiritual group. Wopela bare bayavuma. Bati bayamyasi. Gemisebenzi. Bayamkhangela. Aditiro tsa rona ga go le thata go le botlhoko di a re latola gore re badumedi re barapedi re dumela mo go Jisoyo. Aditiro tsa rona fa go le thata di a re latola gore re ba ba kolobeditsweng, re phetse le yo kolobeditsweng, re phetse le yo re reretseng, re phetse le yo re ratileng, mme bogolo go tsotlhe a ratilwe ke rra rona yo kwa le godimo. Verse 15, ga Jiso janong arab kgotsa ga Pitoro janong araba kgotsa ba botsa re en lona lo re morwa motho ke mang. So when Jesus has heard the verdict of the crowd, he asked the all-important question, and you, who do you say that I am? There may as well be
mo nakong eo there was a moment of silence. Ga jaanong o botsa motho gore jaanong wena ga batho ba re wena ka botshelo jwa gago wena yo o setseng Jesu morago wena yo o latetseng Jesu wena yo o dumetseng mo go Jesu wena yo o kolobeditsweng mo maineng a mararo wa re Jesu ke mang. And Peter makes his great discovery and great confession, and Jesus shows that his work is safe. Ke se Jesu a nang se batla go bona gore a ba ba setseng tiro ya ga Jesu, tiro ya gagwe, thero ya evangeli, thero ya pholoso a e santse e tla nna le maoto le matsogo go nna le ba ba itsweletsang. Jaanong potso e tla mo go rona gonne tiro ya thomo, tiro ya boruti ke neeletsano gore morago ga loso lwa Bishop Ubani a moa wa gagwe o robale ka kagiso rona ba re setseng rona le ba lapa la gagwe rona rotlhe ba re mo ratileng rona rotlhe ba re neng re mo ikantse re ka ya gore Jesu ke mang. Mare karabo ya ga Pitoro ga o e tsaya from the Synoptic Gospels ga o tsaya evangeli ya ga Mareko mo Mareko the Gospel of Mark chapter 8 verse 9 yone ya re thou art Christ. Evangeli ya ga Luka chapter 9 verse 20 ya re thou art the Christ of God. Evangeli ya ga Mathayo yone ya re you are the Christ, the Son of the living God. And you could translate it to say you are the Christ, the Son of the God, the living one. Peter says, I know you. You are the Messiah sent to save us. And you are the Son of God from heaven. A o itse jalo. A o mo kaya jalo le mo botlhokong. A o mo kaya jalo le mo kaisari ya Filipi. A o mo kaya jalo le fa o sa boneng sentle teng. Go raya gore ka karabo ye Pitoro a re everything necessary for salvation is included in you. Everything necessary for salvation is in you, Christ. Ke ka mo re tswalla go ikanya wena morena. Gonne go ikanya wena ga se go ijesa dijo tsa ditoro, go ikanya wena ga se go ikakesa, go ikanya wena re netefaleditswe pholoso, re netefaleditswe botshelo jo bo ka kwa go lebitla, re netefaleditswe gore yo re tla tlang re ema fa pele ga gagwe ga sedulo sa gagwe mo nakong ya bofelo ke morena yo sa fetogeng. Jesu jaanong mo temaneng ya bo 17 ga araba Pitoro a re o sego Pitoro gonne ga se nama le madi tse di go senoletseng moo tse moswi moruti a motswa sele a kwadile mo bukeng ya gagwe a re ke tse o sa di ipheng tse Lutera a kwadile mo artikeleng ya boraro mo tlhalosong ya yona re ke dumela gore ke palelwa ke go dumela mo go Jesu Kriste morena wa me ka tlhaloganyo ya me ka thata ya me le seng go ikisa go ene ka tsona mme mo ya boitshepo ko ona o ntshedifatsang ka dineo tseo ebile ga o tswelela ka yona kwa tlase kwa ya re o mpiditse jaaka ntse o bitsa badumedi botlhe gore ya gore mo tseleng ye mo leetong le I'm not alone ha ke nosi ke na le badumedi ke na le phutego rona rotlhe re na le Jesu yo pholosang re na le Jesu yo re senolelang tsotlhe ga se nama le madi tse di ka go senolelang mo tlalelong ye nama le madi di ka go ra dire o kolopilwe o bolailwe nama le madi di ka go ra dire go and see a person tsamaya go mothong mare moya o boitshepo kona o re sedifatsang moya o boitshepo kona o re kakatlololang moya o boitshepo kona o re gomotsegang. Amen.
Père, re a leboga re ka nna fatshe. We may take our seats. Re a leboga. Ke le ke tsira ke leboga ke nna ke program director. Kwa ntle ga go senya nako re tlo go bitsa ke a intshwarele re magonare. I didn't recognize him as the assistant rep o rometseng go tla kwano go tla go re direla vote of thanks. Re magonare a ipakanye a tle go re direla the vote of thanks. A ke tsamaisa nako bagolo ke lebeletse gore nako ya rona iske ya ga nna sebaka se stelle ka kwano. Moya wa ka ore moya wa ka ore morena. Moya wa ka ore moya wa ka ore morena. My soul say yes, say yes, say yeah. My soul say yes, say yes to the Lord. God is good all the time. Tla ke tse sebaka se go dumedisa Bishop N.E. Mogorosi, Bishop's Deputy Dean KG Molete, le di dini tsotlhe tse di leng fa le di chaplain tsa mekgatlho e farologaneng le baruti botlhe ba diphuthego tsa Western Diocese ba ba kgobokaneng gompieno le lelapa lo ra Bishop Ubani ba re bogetse ba re le mo mafaratlhatlheng a farologaneng le kereke yotlhe ka bophara ya Elksa churchwide, including our diocese, Western Diocese. Monna mongwe wa motlhalefi ha ja tlhapi ke monopola o bua mafoko a reng when time and space and change converge, we find place. We arrive in place when we resolve things. Place is peace of mind and understanding. Place is knowledge of self. Place is resolution. Re nnile le ngwaga tse pedi ka ntlha ya COVID-19 kgotsa yone koduwe e re pharela ntse re le mo go yone go sa nne le kgobokano e ntsinyana go nnile le dikgwetlho tse di leng teng mo sebakeng sa go tla go fitlha mo go nnile le nako e re neng re sa kopane re diphuthego le lona le baruti ka di convention tsa lona tse di farologaneng go nnile le sone sebaka kgotsa sekgala magareng ga dikereke di ne di sa tsene mme tsotlhe tse tharo tse go na le go nne di a kgobokana teng di be re ira gore re fitlhelele lefelo yaanong re fitlheletse lefelo le re le mo go lone ebile re fitlhile mo lefelong leo ka go rarabolla dikgwetlho tse re kopaneng le tsone tsa go latlhegelwa ke baphuthegi tsa go latlhegelwa ke baruti tsa go latlhegelwa ke batho botlhe fela ba re agisantseng le bone gotlhe go re tshelang go teng ebile lefelo leo kgotsa sebaka seo se tlisitse mogopolo wa go itlhaloganya mo go mongwe le mongwe wa rona ka ntlha gore ka sebaka seo re nnile le maitemogelo a mantsi a farologaneng ebile re nnile le sebaka se se ntsi sa go kgona gore
motho o ithetse o le nosi. Ke ka mo ke lebogang Diocesan Council, Chairperson Russell Loramong le Deputy ga ba nkupile gore mo bosigong bwa gompieno ke tle go leboga, mme ke se ka leboga fela kgobokano e ka ntlha gore na le morago la ngwaga tse pedi re na le dikgwetlo tse re nang le tsone. Ke belaela gore tebogo ya ka baruti ne ba go e rata ha nne tla ka 13 shake, ke belaela gore ne la go e rata. Ke ka mo re rileng ha dilo tse tharo tse go nna le space e be go nna le diphetogo tse nne re sa di lebelela. Ha di kopana re bona lefelo le ke Western Diocese eno se re le mo go yone ka dikgwetlo tse re le mo go yone. Ya no re leboge baruti le malapa a bone gore lwa bo le ntse le itshokile le itshoketse tiro ya lona ya thomo re ntse re le mo dikgwetlong tseo. Diocesan Council ya re ke fitlhise ditebogo tsa boitshoko bo ba lona. Ebile sa bobedi ke leboge baphuthegi botlhe le mekgatlho tle ka go farologana ba ba tseileng karolo mo sebakeng se nne re le mo go sone sa Luba. Letseno le sa tsene ka mokgwa re tlwaetseng le tsena ka teng, baruti ba sa bone dikhutswa tsa bone ka mokgwa ba tlwaetseng go le ka teng, mme rotlhe rona le baruti le baphuthegi ba rona re ne re ntse re emane nokeng ka sebaka seo. Ka jalo le bone ra ba leboga le ha ba sena le rona ba le teng mo mafaratlhatlheng, re ba leboge ba tswelele go dira yalo le baruti ba rona ba tswelele go itshoka. Ke leboge le one Borwa 2 jaaka ha re hostile gompieno re hosta sa bobedi, ne re hostile 2 years back, tiro ya ba ibusetswa ko morago ka ntlha mabaka a COVID, mme ba ipueleditse gape ba re hostile mo tirong e ntle re le Western Diocese Pastors Convention. Re a leboga Borwa 2 le baphuthegi ba mokhunwana ga ba ntse ba re tlamela ka tsotlhe tse re di tlhokang. Ke leboge moruti Ramadie ka sebaka se ntse se filwe le kopo ya ikupilweng, ke belaela gore ke ka sebaka se se khutshwane, mme o nnile teng le baruti botlhe bo moruti Ntwane, baruti botlhe ba self supporting ba ba leng teng gore la bo le ntse le re eme nokeng ga re le kopa gore le re tswele dinao, la bo le kgona gore le re tswele dinao kwa ntle ga go ngongorega. Le Diocesan Executive Secretary le Diocesan Executive Treasurer le staff sotlhe se se seong sa go rona ko academy ko Tlhabane ba ba dirang ko officing ba ba patapatileng bishop, re ra leboga. Ko bokhutlong ke re leboga le ene Ramasedi go bontsa re babaletse go tla go fitlhafa le botlhe ba ba ntseng ba re menokeng le rona go bo le itshokile ka dikgang tsa lona le convention le dutse ka dikgang mo go lona 2 years tseng ka bontsi di tlhola di tla ko Diocesan Counseling. Ra leboga gore le bo le ntse le itshokile le sa fele pelo, ga ke dumele gore gona le ba ba fedileng pelo ka ntlha gore rotlhe re ne re itlhaloganya re dumalana gore re bone tharabollo. So tharabollo ke e leng teng, re filwe sebaka se re se filweng, mme le ha ntse re filwe sebaka seo go utlwa le ga sentle gore ko China go na le mogarenyane o mongwe o tlang o potlakile, ke ka mo le bone maabane puso e sa re ne level 0 e oketsa gape go itlha ka di 15. So gora re ba isim ba ke bae ba go ya ka sebaka se se khutshwane ba ye ka dijepe be ba joina rona ba re tsamayang ko boosting, rona re setse re tsamaya ko boosting a re go vaccinatang, re rotloetse ba phuthegi go vaccinate ba boostang. Booster yo ga tloga e expire re ire gore le yone re especially rona ba Pfizer ka gore e kry-ega ko Russia, and maemo a ko Russia ke belaela gore ga ka tlhola re tliseditse Pfizer gape, so a go re go boostang e santse le teng. Batho ba itseng ditebogo ba re ke mokgosi ya mengwe tshwana le motlakase wa o generator ebile lone wa amogelwa. So ra leboga re le Western Diocesan Council
le office ya ga bishopo le didini tsotlhe le baphuthegi botlhe ba diocese ya rona. Re leboga le tiro e ntle e simollang ya memorial lecture ya ga Moswi Reverend Brother Bishop Ubani. Re belaela gore e tla tshwarologela ko diseketeng go ya yalo go ya ka tumalano ya rona ko diocese sene le gore bolla le kwete yaanong la amogelesegile gore le lona yaanong lwe le go phasalasa di memorial lecture tse di yana. Ke a leboga program director go bomphile sebaka se le baruti be ba itshokile go tla go fitlha fa a pula ene. Ke ba on hijackile ke tsebile go itsena ne ke na le se sengwe na ke emela ka sona kuyo bamnandi kuyo bamnandi kuyo bamnandi kuyo nandi sesiphelele so onke yesolweni sesiphathe se wezithembiso zethu ezulwini Jesu kuyoba mnandi kuyoba mnandi kuyoba mnandi kuyoba mnandi sesiphelele sonke ezulwini sesiphathe se wezithembiso zethu. Amen. Jesu esa le morena le mo mabakeng le mo sebakeng se le mo situation e re le mo go yona o tswella go nna modimo a re tswelleng go mo leboga ka metla. Ke kopa tshwarelo ba ke ba gateng di concert ke re nna ke ithuta go nna MC ha ka tlwaela ke tlwaetse fela gore ban pizza ba re ke direng ya nong gompieno ke nna ke a leboga Tate Bishop gore ke ntse ke ithuta gore ke nne MC nyana ke tla moruti rapo se fela 256 tsotlhe ke dinela mo go re Bishop gore direla tiro 256 mo moopelo wa kopelo se fela 256 tse pedi fela temana tse pedi fela Tate Bishop a realo. Also lost Bishop N.E. Godoga of the Northern Diocese. He was also the presiding bishop's deputy. And even we have lost the following pastors since 2019 to date. Reverend K.M.
Re tla ya kwa Sion, Sion opi. When